Der Schneesturm hatte endlich aufgehört, was Aras erste Warnung hätte sein sollen. Sie hatte über die Jahre gelernt, dass wahre Stille in den Frostlanden Raubtiere bedeutete und Raubtiere Tod bedeutete. Aber sie war müde, knochentief, erschöpft von 3 Wochen des Stolperns zwischen nördlichen Rudeln und bot ihre Heildienste für was auch immer an Essensresten und Unterschlupf sie einem abgelehnten Gefährten gewähren würden. Ihr silberweißes Haar hing schlaff und gefroren um ihre Schultern. Ihre blasse Haut war mit Frost und getrocknetem Blut von dem Schurkenangriff vor 2 Tagen verschmiert. Und ihre eisblauen Augen brannten vom Schlafmangel und unvergossenen Tränen. Sie weigerte sich zu weinen. Sie hätte Stunden zuvor anhalten sollen, hätte Unterschlupf finden sollen, bevor die Sonne unterging und die Temperatur auf tödliche Werte fiel. Aber die nächste Siedlung war noch einen Tagesmarsch entfernt. Und außerdem, alleine in der gefrorenen Wildnis zu schlafen, hatte sie noch nie gestört. Sie hatte es getan, seit Tobias Ossenfang sie vor 3 Wochen öffentlich abgelehnt hatte, vor seinem ganzen Rudel stehend und erklärend, dass die Mondgöttin einen Fehler gemacht hatte, ihn mit jemandem so schwachen, so defekten, so unwürdigen zu paaren. Aras Aussehen war immer ungewöhnlich gewesen. Ihr Haar war silberweiß wie Sternenlicht auf Schnee, ihre Haut so blass, dass sie im Mondlicht zu glühen schien. Und ihre Augen waren das durchdringende Eisblau eines Winterhimmels kurz vor einem tödlichen Sturm. In ihrem Geburtsrudel waren diese Merkmale als eine seltene Schönheit angesehen worden, ein Geschenk der Mondgöttin selbst. Aber Tobias hatte sie in Waffen gegen sie verwandelt. Er hatte sie einen Geist genannt, eine Leichenbraut, ein schlechtes Omen. Er hatte gesagt, ihr Aussehen bewies, dass sie verflucht war, dass kein starker Alpha jemals eine Gefährten wollen würde, der wie wandelnder Tod aussah. Als er ihre Bindung vor Zeugen trennte, sie als gebrochen und defekt erklärend, hatte niemand gekämpft, um sie zu halten. Sie war mit ihrem Heilerpaket ausgestattet und zur Grenze geschickt worden, noch bevor die bindungsbrechende Zeremonie überhaupt beendet war. Der Phantomschmerz, wo die Gefährtenbindung gewesen war, pochte immer noch in ihrer Brust wie eine offene Wunde. Das war vor 3 Wochen. 3 Wochen des Wanderns durch die gefrorenen nördlichen Territorien, des Anbietens ihrer Heilgabe an jeden, der bezahlen würde, des nie lange genug Bleibens, damit Wölfe die gebrochene Bindung an ihr riechen und Fragen stellen konnten, die sie nicht beantworten wollte. Sie war gut im Heilen, außergewöhnlich. Sogar ihre Großmutter war eine legendäre Heilerin gewesen, die seit ihrer Kindheit trainiert hatte, ihr nicht nur die Standardtechniken, sondern auch alte Methoden beibrachte, die die meisten modernen Heiler vergessen hatten. Aber keine Menge an Können konnte die Menschen um einen abgelehnten Gefährten herum wohlfühlen lassen. Ablehnung trug einen Gestank von Versagen, von Unwürdigkeit. Und Wölfe konnten es riechen wie Blut im Wasser. Das Geräusch, das die todesstille Stille zerschmetterte, war tief und gurgelnd. Ein gequältes, schmerzerfülltes Knurren, das durch die gefrorene Luft widerhallte wie ferner Donner. Kein normaler Wolf, etwas viel Größeres, viel Mächtigeres. Ara erstarrte. Jeder Überlebensinstinkt schrie sie an, sich umzudrehen und zu rennen. Geräusche wie diese in den Frostlanden bedeuteten Spitzenprädatoren, territoriale Alphas oder schlimmer, verletzte Schurken, verzweifelt und gefährlich genug, um alles anzugreifen, was sich bewegte. Ein verletzter Prädator war das Gefährlichste in der Wildnis. Sich einzumischen bedeutete, ihr Leben für ein Geschöpf zu riskieren, das sie wahrscheinlich töten würde, sobald es genug Kraft hatte, sich zu bewegen. Aber das Geräusch kam wieder. Schwächer diesmal, gesäumt von einer rohen Verzweiflung, die ihren rationalen Verstand umging und direkt zu ihrer Heilerseele ging. Es war das Geräusch von etwas Sterbendem, etwas, das kämpfte, um festzuhalten, etwas, das nicht aufgeben wollte, aber den Kampf trotzdem verlor. Sie bewegte sich, bevor sie sich davon abhalten konnte. Ihre gefrorenen Füße knirschten durch den Schnee, als sie dem Geräusch zu einem schattigen Vorsprung aus Eis und Fels folgte. Ihr Heilersinn,
Das magische Bewusstsein, das sie Verletzungen und Krankheiten in Lebewesen spüren ließ, flammte plötzlich auf wie ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Schmerz, überwältigender, qualvoller Schmerz. Und darunter etwas anderes. Kraft. Uralte, ursprüngliche Kraft, die ihre Wolfsinstinkte in Anerkennung wimmern ließ. Noch während ihr Heilertraining sie vorwärts trieb, rundete Ara eine zerklüftete Eisformation und blieb abrupt stehen. Dort, zusammengebrochen am Eingang einer flachen Eishöhle, lag der größte Wolf, den sie je gesehen hatte. Sein Fell war schwarz wie Mitternacht, mit Eis überzogen und mit Blut verfilzt, das in der eisigen Luft dampfte. Sein Körper war mit tiefen Krallenwunden und dem, was wie silbergiftige Bisswunden aussah, der Signatur von Assassinen bedeckt. Und seine Augen, diese brennenden goldenen Augen, die sich mit überraschender Intelligenz und etwas, das fast wie Hoffnung aussah, auf ihre fixierten, verblassten, das Licht starb, während sie zusah. Das war kein Schurke. Das war ein Alpha, ein Mächtiger, und er starb direkt vor ihr. Aras Hände zitterten, als sie einen Schritt näher an den sterbenden Wolf herantrat. Ihr Atem bildete Wolken in der eisigen Luft. Jeder rationale Teil ihres Gehirns schrie, sie solle rennen. So starben abgelehnte Gefährten in den Frostlanden. Allein. Töricht, zu versuchen, Kreaturen zu helfen, die sie ohne einen zweiten Gedanken zerreißen würden. Aber ihr Heilersinn war jetzt überwältigend und katalogisierte Verletzungen schneller, als sie verarbeiten konnte. Tiefe Schnittwunden über dem Brustkorb, Stichwunden am Hals und an den Schultern und dieser kränkliche graue Schimmer unter der Haut. Silbervergiftung, die sich wie Fäulnis durch sein System ausbreitete. Nur Assassinen benutzten silberbestückte Waffen. Nur jemand, der Königtum oder hochrangige Alphas jagte, würde es wagen, so etwas Verbotenes zu benutzen. Der Brustkorb des Wolfes hob sich mit mühsamen Atemzügen, jeder schwächer als der letzte. Blut sammelte sich unter ihm auf dem eisbedeckten Stein und färbte den makellosen weißen Boden purpurrot. Er hätte jetzt bewusstlos sein sollen. Hätte ehrlich gesagt tot sein sollen, bei so schweren Verletzungen. Aber diese goldenen Augen verließen niemals ihr Gesicht, verfolgten jede ihrer Bewegungen mit einer Aufmerksamkeit, die ihre Haut kribbeln ließ. Er beobachtete sie, wartete. Ganz ruhig, flüsterte sie, obwohl sie nicht sicher war, ob sie mit dem Wolf oder sich selbst sprach. Sie machte einen weiteren Schritt vorwärts, dann noch einen. Ihre Stiefel rutschten leicht auf blutglattem Eis. Ich bin eine Heilerin. Ich werde dir nicht wehtun. Der Wolf machte ein tiefes Geräusch, nicht ganz ein Knurren, eher ein Wimmern, und sein massiver Kopf sank zu Boden, als ob selbst das Hochhalten zu viel Anstrengung wäre. Die Geste war seltsam verletzlich, fast vertrauensvoll, und etwas in Aras Brust brach auf. Wann hatte ihr jemand das letzte Mal vertraut? Wann hatte jemand sie das letzte Mal mit Hoffnung statt Misstrauen oder Ekel angesehen? Sie sank neben ihm auf die Knie, zischte, als der gefrorene Boden durch ihre abgenutzte Reisekleidung biss. Aus der Nähe war er noch massiver, als sie erkannt hatte. Seine Pfoten hatten die Größe von Esstellern. Sein Körper war leicht doppelt so groß wie der eines normalen Alpha-Wolfes. Und sein Fell, wo es nicht mit Blut verfilzt war, war glänzend schwarz und dick genug, um die schlimmsten Nordwinter zu überleben. Das war nicht nur irgendein Alpha. Das war jemand Wichtiges, jemand Mächtiges. Wer hat dir das angetan? Murmelte sie, schon mit tauben Fingern nach ihrem Heilerpaket greifend. Aber noch während sie Verbände und Fläschchen mit grundlegenden Heilsalben herauszog, sank ihr Herz. Diese Verletzungen waren jenseits ihrer Vorräte, jenseits von allem, was nicht von mehreren ausgebildeten Heilern, die stundenlang zusammenarbeiteten, hätte geheilt werden können. Die Silbervergiftung allein würde ihn innerhalb von Minuten töten, wenn sie nicht. Das Atmen des Wolfes stockte, dann hörte es ganz auf. Seine goldenen Augen rollten zurück, und Ara spürte, wie seine Lebenskraft wie Wasser durch ihre Finger entglitt. Nein, nicht schon wieder.
Sie würde nicht zusehen, wie ein anderes Wesen starb, wenn sie die Macht hatte zu helfen. Ihre Hände pressten sich gegen sein blutgetränktes Fell, und sie schloss die Augen, griff tief in sich hinein nach etwas, das sie geschworen hatte, nie wieder zu benutzen. Aras Heilmagie flammte unter ihren Handflächen auf. Das vertraute warme Leuchten breitete sich durch ihre Finger aus, als sie versuchte, den Schaden einzuschätzen. Doch in dem Moment, als ihre Kraft die Silbervergiftung berührte, zuckte sie zurück, als wäre sie verbrannt worden. Silber verwundete es nicht nur, es kämpfte aktiv gegen die Heilmagie an, stieß sie ab, wandte sie gegen den Anwender. Sie konnte fühlen, wie sich das Gift wie schwarzes Eis durch seine Adern ausbreitete und seine Organe eines nach dem anderen abschaltete. Sein Herz kämpfte bereits, schlug unregelmäßig. Seine Lungen füllten sich mit Flüssigkeit. Er hatte Minuten, vielleicht weniger. Ihre eigene Kraft war fast erschöpft. Sie hatte seit 2 Tagen keine richtige Mahlzeit gegessen, hatte seit über einer Woche nicht mehr als ein paar Stunden am Stück geschlafen. Die gebrochene Gefährtenbindung zehrte ständig an ihr, entzog ihr Energie wie eine offene Wunde, die nicht schließen wollte. Ihre Heilmagie in diesem Zustand zu benutzen war gefährlich. Über ihre normalen Grenzen hinauszugehen könnte sie töten. Sie sollte gehen, sollte die wenige Kraft, die sie noch hatte, bewahren und weiterziehen. Niemand würde einer abgelehnten Omega die Schuld geben, sich nicht für einen Fremden zu opfern. Besonders nicht für einen Alpha, der ihr wahrscheinlich keinen zweiten Blick gönnen würde, wenn ihre Positionen vertauscht wären. Tobias' Worte hallten in ihrem Kopf wieder. Du bist zu schwach, defekt, wertlos. Aber diese goldenen Augen, selbst als sie trübten, selbst als der Tod näher kroch, hielten kein Urteil, keinen Ekel, nur verzweifelte, verblassende Hoffnung, dass jemand, irgendjemand, sich genug kümmern könnte, um es zu versuchen. Aras Großmutters Stimme flüsterte durch ihre Erinnerung. Ein wahrer Heiler wählt nicht, wer es verdient zu leben, Kind. Wir wählen, alles Leben zu ehren, selbst wenn es uns alles kostet. Verdammt. Ara atmete und traf ihre Wahl. Sie presste beide Hände fest auf die Brust des Wolfes und spürte, wie sein Herzschlag unter ihrer Berührung stockte. Dann griff sie über ihre normalen Heilreserven hinaus, über die sicheren Grenzen, die ihre Lehrer ihr eingeprägt hatten, hinab in den tiefsten Brunnen der Macht, die sie besaß, den Ort, den sie nicht berühren durfte, den Ort, wo Heilmagie zu etwas ganz anderem wurde. Lebensweber. Die Kraft explodierte durch sie wie ein Blitz, weiß glühend und qualvoll. Das war nicht die sanfte Wärme normaler Heilung. Das war rohe, ursprüngliche Energie. Das Wesen des Lebens selbst, aller Sicherheit und Kontrolle beraubt. Es fühlte sich an, als wären ihre Adern mit geschmolzenem Silber gefüllt, als würde jede Nervenendigung brennen. Alles schrie, aber sie ließ nicht los. Sie konnte es jetzt fühlen, die Verbindung, die sich zwischen ihrer Lebenskraft und seiner bildete. Sie konnte fühlen, wie ihre eigene Vitalität in ihn strömte, wie Wasser in ein zerbrochenes Gefäß. Die Silbervergiftung zitterte unter dem Angriff reiner Lebensenergie, verbrannte wie Frost unter Sonnenlicht. Seine Wunden begannen sich zu schließen, Fleisch wuchs mit unnatürlicher Geschwindigkeit wieder zusammen. Sein Herzschlag verstärkte sich, stabilisierte sich und ihrer begann zu stocken. Die Welt kippte, Aras Sicht verschwamm, Dunkelheit kroch von den Rändern herein. Sie konnte fühlen, wie sie starb, fühlen, wie ihr eigenes Leben abfloss, um sein Überleben zu steuern. Aber sie konnte nicht aufhören, würde nicht aufhören. Nicht bis er sicher war, nur noch ein wenig, nur noch. Ihre Hände glitten von seinem Fell. Sie brach nach vorne auf seinen massiven Körper zusammen. Ihr silbernes Haar fiel über sein schwarzes Fell wie Mondlicht auf Schatten. Das Letzte, was sie fühlte, bevor die Dunkelheit sie forderte, war sein Brustkorb, der sich mit einem starken, stetigen Atemzug hob. Sie hatte es geschafft. Er würde leben und sie würde sterben. Der Schmerz war jenseits allem, was sie sich je vorgestellt hatte. Es fühlte sich an, als würde ihre Seele Faden für Faden zerrissen, entwirrt und in den Wandteppich eines anderen eingewebt.
Lebensweber übertrug nicht nur Energie, es übertrug das Leben selbst, den fundamentalen Funken, der die Lebenden von den Toten trennte, und sie gab alles davon weg. Durch den Schleier der Qual konnte sie die Transformation spüren, die unter ihren Händen geschah. Die Silbervergiftung, die sich wie Giftefeu durch das System des Wolfes ausgebreitet hatte, löste sich auf, verbrannte unter dem Ansturm reiner Vitalität, die sie in ihn goss. Die tiefen Krallenwunden über seinen Rippen schlossen sich. Muskeln und Gewebe regenerierten mit unmöglicher Geschwindigkeit. Die Stichwunden an seinem Hals versiegelten sich. Neues Fell begann bereits über rosafarbenem, gesundem Haut zu sprießen. Sein Herzschlag, dieser stockende, sterbende Rhythmus, wurde mit jeder vergehenden Sekunde stärker, pochte mit erneuerter Kraft. Und mit jedem seiner Herzschläge, die stärker wurden, wurde ihrer schwächer. Ara konnte fühlen, wie ihre eigene Lebenskraft wie Sand durch eine Sanduhr abnahm. Ihr Herz kämpfte jetzt, setzte Schläge aus, vergaß seinen Rhythmus. Ihre Lungen brannten bei jedem flachen Atemzug. Die Kälte, die an ihren Extremitäten gebissen hatte, kroch nach innen, eroberte ihren Kern. Sie starb. Sie wusste, dass sie starb, aber sie konnte nicht aufhören. Würde nicht aufhören. Sie wusste nicht, wer dieser Wolf war, kannte seinen Namen, sein Rudel nicht, ob er freundlich oder grausam war, geliebt oder gefürchtet. Es spielte keine Rolle. Alles, was zählte, war, dass er ein lebendes Wesen war, das eine Chance verdiente, weiterzuleben. Jemandes Sohn, vielleicht jemandes Vater, jemand, der Menschen wichtig war, die trauern würden, wenn er hier in dieser gefrorenen Höhle starb. Zumindest einer von ihnen sollte jemandem wichtig sein. Ihre Sicht versagte jetzt. Die Welt verblasste an den Rändern zu grau. Ihre Hände wurden taub, verloren den Halt an seinem Fell. Sie versuchte festzuhalten, versuchte noch ein wenig mehr zu geben, sicherzustellen, dass die Heilung vollständig war. Aber ihr Körper gehorchte nicht mehr. Ihre Finger glitten von seinem Fell. Ihre Arme gaben nach. Ara brach nach vorne auf die massive Seite des Wolfes zusammen. Ihre Wange presste sich gegen Fell, das jetzt warm und lebendig statt kalt und sterbend war. Ihr silberweißes Haar fiel über sein schwarzes Fell wie Mondlicht. Das Schatten malte. Der Kontrast scharf und schön auf eine Weise, die sie nicht mehr sehen konnte. Alles wurde dunkel, friedlich, still. Zumindest habe ich diesmal etwas bedeutet, flüsterte sie, die Worte kaum ein Atemzug. Zumindest hatte ihre letzte Tat darin bestanden, ein Leben zu retten, anstatt wie Müll weggeworfen zu werden. Zumindest würde jemand leben, weil sie existiert hatte. Das war mehr, als Tobias ihr je zugestanden hatte. Ihre Augen schlossen sich, ihr Herzschlag stockte ein letztes Mal. Und dann rissen die Augen des Wolfes auf, loderten mit goldenem Feuer. Kraft strahlte von ihm in Wellen, ursprünglich und uralt, und erschütterte die Grundfesten der Eishöhle. Sein massiver Körper verlagerte sich, Muskeln wellten sich mit erneuerter Kraft. Er hob den Kopf und blickte auf die sterbende Frau herab, die an seiner Seite zusammengebrochen war. Die Gefährtenbindung traf Kahle Mondstein wie eine Lawine, und er brüllte. Cale verwandelte sich in einer Explosion von Kraft in seine menschliche Form. Sein Körper reformierte sich mit verzweifelter Geschwindigkeit. Die Transformation, die normalerweise Sekunden dauerte, fühlte sich wie eine Ewigkeit an, während die Frau, seine Gefährtin, seine gottverdammte Gefährtin, sterbend an ihm lag. Die Bindung schrie durch jede Faser seines Seins, ein goldener Faden, der seine Seele mit ihrer verband, und er konnte fühlen, wie er mit jedem Herzschlag, den sie nicht nahm, ausfranste. Mein wahrer Gefährte stirbt. Sein Wolf brüllte in seinem Kopf, krallte sich mit ursprünglicher Wut an sein Bewusstsein. Sie hatte sie gerettet, ihr eigenes Leben ohne Zögern, ohne zu wissen, wer sie waren, ohne etwas im Gegenzug zu verlangen, in ihren sterbenden Körper gegossen. Und jetzt zahlte sie den Preis für diese selbstlose Tat. Nein, knurrte Cale und nahm sie vorsichtig in seine Arme. Sie war so leicht, so zerbrechlich,
ihre Haut kalt wie Eis und blass wie der Tod. Ihr silberweißes Haar fiel über seinen Arm wie Strähnen von Sternenlicht. Und selbst halbtot war sie das Schönste, was er je gesehen hatte. »Nein, du stirbst nicht. Nicht jetzt. Nicht, wo ich dich gerade gefunden habe.« Er konnte den Schimmer der Lebenswebermagie noch an ihrer Haut haften sehen. Diese alte, verbotene Macht, die seit über 3 Jahrhunderten verloren gegangen war. Sie war eine Lebensweberin, eine echte. Und sie hatte dieses verheerende Geschenk benutzt, um einen Fremden zu retten, der in einer Höhle verblutete. Nicht wissend, dass sie den Alpha-König der nördlichen Territorien rettete. Cale taumelte auf die Füße, seine eigenen Beine immer noch schwach von der Silbervergiftung, die sie aus seinem System entfernt hatte. Seine Wunden waren vollständig geheilt. Nicht einmal Narben blieben, aber ihre multiplizierten sich im Sekundentakt. Er konnte fühlen, wie sie durch die Bindung weggleitete, fühlen, wie der Griff des Todes sich um ihren Geist festzog. »Wachen!« brüllte er, sein Alpha-Befehl spaltete die gefrorene Luft wie Donner. »Zu mir, jetzt!« Die Reaktion war sofort. Wölfe brachen aus der Baumgrenze, wo sie versteckt gewesen waren. Seine königliche Elitewache kam mit gezogenen Waffen aus ihren Verstecken. Und hinter ihnen, so schnell seine kleinen Beine ihn tragen konnten, kam Nico, sein Sohn. Der Grund, warum Cale überhaupt durch diese verfluchten Länder gereist war. Der Grund, warum die Attentäter sie überfallen hatten. »Dada!« Nikos Stimme brach vor Erleichterung und Tränen. »Du lebst. Ich dachte, die bösen Wölfe.« »Mir geht es gut«, sagte Cale, selbst als er auf die Knie sank, unfähig länger zu stehen, während er seine sterbende Gefährtin hielt. »Aber ihr nicht. Sie hat mich gerettet. Heilerin Vera, kommen Sie jetzt hierher.« Die Chefin seiner königlichen Heiler drängte sich durch die Menge der Wachen, warf einen Blick auf die Frau in seinen Armen und wurde blass. »Eure Majestät, das ist dieser Schimmer auf ihrer Haut. Das ist Lebenswebermagie.« »Ich weiß, was es ist«, knurrte Cale. »Können Sie sie retten?« Vera ließ sich neben ihnen nieder, ihre Hände glühten bereits mit Heilkraft, als sie auf die Brust der Frau presste. »Sie hat zu viel gegeben. Ihre Lebenskraft ist fast erschöpft. Ich weiß nicht, ob...« »Sie werden sie retten«, befahl Cale. Und seine Alpha-Kraft rollte wie eine physische Macht über die gesamte Lichtung. »Sie ist meine wahre Gefährtin. Sie hat sich für ihren König geopfert. Sie werden sie nicht sterben lassen. Sammeln Sie jeden Heiler, den wir haben. Nutzen Sie alle Ressourcen, die Sie brauchen, aber retten Sie ihr Leben.« 3 Heiler arbeiteten in frenetischer Synchronisation. Ihre Hände glühten in verschiedenen Nuancen von Heillicht, während sie alles, was sie hatten, in die Stabilisierung der sterbenden Frau gossen. Cale beobachtete mit dem Herzen in der Kehle, immer noch im Schnee kniend, unfähig, sich von ihr zu entfernen, selbst als seine Wachen einen schützenden Kreis um sie bildeten. Durch die Bindung konnte er fühlen, wie sie mit jeder vergehenden Sekunde weiter weggleitete. Der goldene Faden, der sie verband, wurde dünner und fragiler. »Die Hauptorgane sind stabilisiert«, verkündete Vera. Schweiß perlte auf ihrer Stirn trotz der eisigen Temperatur. »Aber da ist noch etwas. Etwas...« Sie pausierte. Ihre Hände bewegten sich zu der Brust der Frau, direkt über ihrem Herzen. Ihre Augen weiteten sich. »Eure Majestät, sie trägt das Zeichen einer gebrochenen Gefährtenbindung.« Cales Blut gefror. »Was?« »Hier.« Vera führte seine Hand zu einer Stelle direkt über dem Herzen seiner Gefährtin. Unter seinen Fingern konnte er es fühlen. Eine gezackte Narbe in ihrer Aura, für das normale Sehen unsichtbar, aber unverkennbar, für jeden, der wusste, wonach er suchen musste. Die zerrissenen Überreste einer durchtrennten Gefährtenbindung, immer noch roh und spirituelle Energie blutend. Das wurde kürzlich getan. Innerhalb des letzten Monats, schätze ich. Jemand hat sie abgelehnt. Die Wut, die durch Cale explodierte, war ursprünglich und absolut. Sein Wolf heulte nach Blut, nach Rache, nach der Kehle dessen, der es gewagt hatte, ihren Gefährten abzulehnen. Kraft strahlte von ihm in Wellen,
ließ den Schnee um sie herum schmelzen und die nahegelegenen Bäume unter dem Druck ächzen. Jemand hatte diese Frau, diese mutige, selbstlose, außergewöhnliche Frau angesehen und entschieden, dass sie nicht würdig war. Hatte die heilige Bindung durchtrennt, die die Mondgöttin selbst geschaffen hatte. Wer? Kayles Stimme war kaum wiederzuerkennen, mehr Knurren als Sprache. Wer hat ihr das angetan? Ich weiß es nicht, Eure Majestät. Veras Hände zitterten, während sie weiterarbeitete und Fläschchen mit seltenen Medikamenten aus ihrem Heilerkit zog. Aber Ablehnungstrauma ist verheerend, besonders für den, der beiseite gestoßen wird. Es schädigt die Seele auf einer fundamentalen Ebene. Kombiniert mit Lebensweber-Erschöpfung, sie traf seine Augen und Karl sah echte Angst darin. Sie sollte im Moment nicht am Leben sein. Die Kombination aus einer gebrochenen Bindung und dem Aufgeben ihrer Lebenskraft hätte sie sofort töten sollen. Die Tatsache, dass sie noch atmet, ist ein Wunder. Dann vollbringen Sie ein weiteres Wunder, befahl Cale. Retten Sie sie. Sie arbeiteten 2 Stunden lang ununterbrochen, stabilisierten ihre versagenden Systeme, zwangen ihr Heiltränke über die Lippen, wickelten sie in wärmende Decken, die mit wiederherstellender Magie durchdrungen waren. Schließlich setzte sich Vera erschöpft zurück. Sie ist stabil, kaum, aber sie wird ständige Überwachung benötigen. Die nächsten 5 Tage sind entscheidend. Wenn sie aufwacht, wird sie überleben. Sie wird aufwachen, sagte Cale mit absoluter Gewissheit. Die Gefährtenbindung hätte sich nicht gebildet, wenn sie sterben sollte. Die Mondgöttin macht keine Fehler. Egal, was irgendein Bastard ihr gesagt hatte. Sie transportierten sie in sein Lager, eine temporäre Festung, die seine Wachen errichtet hatten, während Cale die Attentäter abgewehrt hatte. Er ließ sie in seinem eigenen Zelt auf seinen eigenen Fellen platzieren und weigerte sich, ihre Seite zu verlassen. Seine Hand blieb an ihrem Puls, spürte jeden zerbrechlichen Herzschlag, überwachte die Bindung, die mit jeder vergehenden Stunde inkrementell stärker wurde. Nico kuschelte sich am 2. Tag neben sie, seine kleine Hand umklammerte ihre. »Bitte wach auf«, flüsterte der Junge. Aras erster bewusster Gedanke war, dass sie im Luxus starb. Die Oberfläche unter ihr war zu weich, um Schnee zu sein, zu warm, um Stein zu sein. Seidenlaken flüsterten an ihrer Haut statt gefrorenem Leder. Die Luft roch nach Zedernholz und Winterrosen statt nach Blut und Eis. Entweder war der Tod viel bequemer, als die Geschichten behaupteten, oder etwas war schrecklich, unmöglich schiefgelaufen. Ihre Augen flatterten auf zu goldenem Licht, das durch kristalline Fenster filterte. Die Decke über ihr war gewölbt und prächtig, aus hellem Holz geschnitzt, mit Silber intarsiert, dass das Licht wie eingefangenes Sternenlicht fing. Reiche Wandteppiche, die Wölfe unter Vollmonden darstellten, hingen an Wänden, die sich unglaublich hoch erstreckten. Das war kein Heilzelt, das war eine Palastkammer. Panik ergriff ihre Brust. Wo war sie? Wie lange war sie bewusstlos gewesen? Das Letzte, woran sie sich erinnerte, war, wie sie gegen schwarzes Fell zusammenbrach, ihren Herzschlag verblassen fühlte, akzeptierte, dass sie allein in dieser gefrorenen Höhle sterben würde. Sie hatte ihren Frieden damit gemacht. Warum also wachte sie in einem Zimmer auf, das wahrscheinlich mehr kostete als das gesamte Jahreseinkommen ihres Dorfes? Ganz ruhig. Die Stimme war tief und befehlend, aber irgendwie sanft. Du bist sicher. Aras Kopf schnellte zu dem Geräusch und ihr Atem stockte. Ein Mann saß auf einem Stuhl neben ihrem Bett, groß und kräftig gebaut, mit breiten Schultern, die von Kriegertraining sprachen, und Händen, die sie wahrscheinlich mühelos in 2 Hälften schnappen konnten. Sein Haar war schwarz mit silbernen Strähnen darin, wie Blitze durch Sturmwolken, von einem Gesicht zurückgezogen, das aus scharfen Winkeln und wilder Schönheit bestand. Und seine Augen, diese brennenden goldenen Augen, die sie in jener Höhle verblassen gesehen hatte, loderten jetzt vor Leben und einer Intensität, die sie dazu brachte, sich in die Matratze zu verkriechen. Du, hauchte sie, der Wolf, der sterbende Alpha, ich.
Ein leichtes Lächeln umspielte seine Lippen, obwohl Sorge seinen Ausdruck überschattete. »Ich bin Karle Mondstein, Alpha-König der nördlichen Territorien.« Er pausierte, als ob er seine nächsten Worte sorgfältig abwog. »Und du, Ara, bist mein wahrer Gefährte.« Die Welt kippte seitwärts. »Nein, unmöglich.« Sie richtete sich auf, trotz der Proteste ihres Körpers. Silbernes Haar fiel in zerzausten Wellen um ihre Schultern. »Das ist nicht, ich kann nicht sein. Ich bin gebrochen. Defekt.« Tobias Worte quollen ihr wie Gift über die Lippen. »Die Mondgöttin hat einmal schon einen Fehler mit mir gemacht. Ich wurde abgelehnt. Die Bindung wurde getrennt. Es kann keine andere geben. Die Bindung war niemals ein Fehler.« Karles Stimme strahlte absolute Gewissheit aus. »Der Bastard, der dich abgelehnt hat, war der Fehler.« Er beugte sich vor und sie fing den Duft von Kiefern und Schnee und etwas Wildem ein, das ihren Wolf in Anerkennung wimmern ließ. »Du hast mein Leben mit einer Macht gerettet, die seit 3 Jahrhunderten verloren war. Du hast alles gegeben, was du hattest, nichts im Gegenzug erwartet und bist fast für einen Fremden gestorben. Du bist nicht gebrochen, Ara. Du bist außergewöhnlich.« Sie schüttelte den Kopf, kletterte rückwärts auf dem Bett. Jeder Instinkt schrie, dass dies falsch war. Unmöglich. Ein weiterer grausamer Trick. Ihre Füße trafen den Boden und ihre Beine knickten sofort ein. 3 Wochen Unterernährung, eine gebrochene Bindung und Lebensweber-Erschöpfung hatten ihren Körper zu einer zerbrechlichen Hülle gemacht. Sie wäre auf den Steinboden gefallen, wenn Cale sich nicht mit unmenschlicher Geschwindigkeit bewegt hätte, sie auffing, bevor sie fiel. »Lass mich los«, keuchte sie, selbst als ihr verräterischer Körper seine Berührung erkannte. Die Gefährtenbindung summte zwischen ihnen zum Leben, wie ein goldener Faden, der straff gezogen wurde. »Bitte, ich kann nicht. Das ist nicht echt. Es kann nicht sein.« Die Tür flog mit einem Knall auf, der beide zusammenzucken ließ. Ein kleiner Junge mit wildem, dunklem Haar und riesigen goldenen Augen stürmte wie ein kleiner Hurrikan in den Raum. Er konnte nicht älter als 5 Jahre gewesen sein. Alles lange, dünne Gliedmaßen und verzweifelte Energie. »Ist sie wach, Dada? Ist sie?« »Oh!« Die Augen des Kindes landeten auf Ara und sein ganzes Gesicht verwandelte sich in eine so reine Freude, dass es weh tat, es mitzuerleben. Bevor Cale ihn aufhalten konnte, bevor Ara protestieren konnte, stürzte sich der Junge auf sie. Kleine Arme schlangen sich in einer heftigen Umarmung um ihre Taille, die sie fast wieder umwarf. »Du hast meinen Dada gerettet.« Seine Stimme war gedämpft an ihrem Bauch, dick vor Emotionen. Die bösen Wölfe haben ihm so wehgetan und er blutete und konnte nicht atmen. Und ich hatte so Angst, dass er sterben würde wie Mama. Aber du hast den Schmerz gestoppt. Du hast ihn geheilt. Ara stand wie erstarrt, Karles stabilisierende Hand immer noch auf ihrer Schulter. Dieses kleine Kind klammerte sich an sie, als wäre sie etwas Kostbares statt eines abgelehnten Versagers. Nico neigte den Kopf zurück. Tränen strömten über seine runden Wangen und lächelte sie mit einer so echten Zuneigung an, dass etwas in ihrer Brust weit aufbrach. »Danke«, flüsterte der Junge. »Danke, dass du meinen Dada gerettet hast.« Und Ara, die 3 Wochen lang geglaubt hatte, sie sei wertlos und unliebenswert und irreparabel gebrochen, spürte den ersten zerbrechlichen Keim der Hoffnung in ihrem verwüsteten Herzen Wurzeln schlagen. Der Palast war ein vergoldeter Käfig, dem Arara sich nicht ganz entziehen konnte. Cale hatte ihr eine Suite von Zimmern im Ostflügel gegeben, weit genug von seinen Gemächern entfernt, um respektvoll zu wirken. Nah genug, dass die Gefährtenbindung zu Frieden zwischen ihnen summte wie ein zweiter Herzschlag. Er drängte nie, forderte nie, existierte einfach in ihrer Umlaufbahn mit der geduldigen Unvermeidlichkeit der wechselnden Jahreszeiten, wartend, bis sie sich mit unmöglichen Wahrheiten abfand. Sein Sohn hatte keine solche Geduld. Nico erschien jeden Morgen pünktlich an ihrer Tür. Manchmal brachte er Wildblumen mit, die er aus den Frostgärten gepflückt hatte.
Manchmal zog er sie mit kleinen Händen, überraschend stark für jemanden so jung, zum Frühstück. Manchmal saß er einfach in angenehmer Stille neben ihr, während sie ihren Morgentee trank. Die Palastangestellten flüsterten darüber, wie der junge Prinz, der kaum 3 Worte zusammengesprochen hatte, seit er gesehen hatte, wie Attentäter seinen Vater fast ermordet hätten, sich an die seltsame silberhaarige Heilerin geheftet hatte, als wäre sie die Antwort auf Gebete, die sie aufgehört hatten zu sprechen. Es war Heilerin Vera, die es ihr schließlich erklärte, 3 Wochen nach Aras Genesung. Der Junge hat seit dieser Nacht nicht wirklich gesprochen, nicht mit seinem Vater, nicht mit seinen Tutoren, nicht einmal mit mir. Die Augen der älteren Frau waren sanft und verständnisvoll. Aber ich habe ihn in deinen Gemächern wie ein normales Kind plaudern gehört. Er lacht mit dir, er spricht über seine Ängste, seine Träume, seine Mutter, die starb, als er 3 war. Aras Brust zog sich zusammen. Sie hatte Nikos Schweigen gegenüber anderen bemerkt, die Art, wie er, wenn er gezwungen wurde, durch Gesten und einzelne Worte kommunizierte. Aber bei ihr war er anders, lebendig, ganz. Warum ich? Weil du verstehst, was es bedeutet, etwas zu überleben, das dich hätte brechen sollen. Vera drückte ihre Hand. Und weil Kinder immer wissen, wer sicher ist. Der wahre Durchbruch kam nach 2 Monaten. In einer Nacht, als Nico schreiend aus Albträumen erwachte. Ara fand ihn zusammengerollt im Flur vor ihrer Tür, Tränen strömten über sein Gesicht, unfähig den Terror auszudrücken, der durch seinen kleinen Körper kriechte. Sie hatte ihn ohne nachzudenken in ihre Arme genommen, ihn zurück in ihre Gemächer getragen und spürte das vertraute Ziehen des Lebenswebers unter ihrer Haut rühren, diesmal nicht, um physische Wunden zu heilen. Etwas Tieferes. »Vertraust du mir?« flüsterte sie gegen sein Haar. Nico nickte, hickste. Ara presste ihre Hand auf sein rasendes Herz und ließ nur ein Flüstern von Kraft hindurchfließen. Diesmal nicht nehmen, sondern geben. Beruhigen. Die Lebenswebermagie, die sie fast getötet hätte, wirkte nun mit chirurgischer Präzision. Sie fand die Knoten des Traumas, die in Nikos jungem Geist verankert waren, und entknotete sie sanft, vorsichtig, zeigte ihm, dass die Erinnerung an Angst ihn nicht kontrollieren musste, dass das, was passiert war, real und schrecklich war, aber es war vorbei. Er war jetzt sicher. Das Atmen des Jungen beruhigte sich, seine Tränen verlangsamten sich. Und dann, mit einer kleinen Stimme, rau vom Schreien, sagte er, »Ich dachte, die bösen Wölfe hätten ihn getötet. Ich dachte, ich würde für immer allein sein, so wie du, nachdem dein Gefährte diese bösen Dinge gesagt hatte.« Aras eigene Tränen kamen dann, heiß und unerwartet. »Du bist nicht allein, Nico. Keiner von uns ist es. Versprochen. Versprochen.« Er schlief in ihren Armen ein, zum ersten Mal seit Monaten friedlich. Und als sie aufblickte, fand sie Cale in ihrer Tür stehen. Sein Ausdruck war von einer Emotion gezeichnet, die sie nicht ganz benennen konnte. Er hatte nach seinem Sohn gesehen. Sie erkannte, dass er es wahrscheinlich jede Nacht getan hatte, seinen Jungen leiden sah und ihn nicht erreichen konnte. »Danke«, sagte Cale leise, »dass du mir meinen Sohn zurückgegeben hast.« Aber Ara verstand die Wahrheit, als Nikos kleine Hand sich vertrauensvoll in ihre krümmte, als die Gefährtenbindung zwischen ihr und Cale mit Wärme und Richtigkeit pulsierte. Nico war nicht nur geheilt worden, sie auch. Diese gebrochene, abgelehnte Omega, die geglaubt hatte, sie sei wertlos, hatte 2 Monate lang ein traumatisiertes Kind gelehrt, dass Wunden heilen können, dass Vertrauen wieder aufgebaut werden kann, dass Familie nicht immer die ist, in die man geboren wurde. Sie hatte sich selbst die gleichen Lektionen gelehrt. Carles Augen trafen ihre in dem schwach beleuchteten Raum. Und Ara sah ihre eigene Offenbarung dort wiedergespiegelt. Hier ging es nicht mehr nur um 2 gebrochene Seelen. Es ging um 3 Menschen, die ihre getrennten Höllen überlebt hatten und etwas Unerwartetes ineinander fanden. Es ging darum, ganz zu werden. Die Frostgärten waren Aras Lieblingsort im gesamten Palast.
Ein weitläufiges Wunderland, wo Winterrosen das ganze Jahr blühten und Eisskulpturen das Nachmittagslicht wie gefrorene Regenbogen fingen. Nico hatte ihr Talent entdeckt, Schnee mit kleinen Impulsen von Lebenswebermagie zu formen. Und jetzt war der Garten mit einem Rudel Schneewölfe in verschiedenen Stadien der Fertigstellung bevölkert. Einige waren anatomisch perfekt, andere hatten 3 Beine und schiefe Grinsen, die den Jungen kichern ließen. »Mach diesen hier größer«, forderte Nico und tätschelte einen halbfertigen Wolf, der sein Vater sein sollte. »Dada ist der größte, stärkste Wolf auf der ganzen Welt.« Ara lächelte und fügte den Schultern der Skulptur mehr Schnee hinzu. »Der ganzen Welt? Bist du sicher?« »Das ganze Universum«, erklärte Nico mit absoluter 5-jährigen Gewissheit. Dann verlagerte sich seine Aufmerksamkeitsspanne schnell. »Ich mache jetzt einen von dir, mit hübschen silbernen Haaren.« Er rannte zu einem anderen Abschnitt des Gartens und ließ Ara allein mit ihren Kreationen zurück. Nicht ganz allein. »Er hat recht, weißt du?« Carles Stimme war warm vor Amüsement, als er sich neben sie auf die Steinbank setzte. »Was den ganzen Universumteil angeht, mein Ego ist astronomisch.« Aras Herz machte dieses dumme, flatternde Ding, das es immer tat, wenn er unerwartet auftauchte. 3 Monate im Palast leben, Mahlzeiten teilen, ihn mit Nico beobachten. Und sie hatte sich immer noch nicht an die zwanglose Intimität gewöhnt, die er anbot, die Art, wie er in ihrem Raum existierte, ohne etwas daraus zu verlangen. »Eure Majestät?« »Kayle.« Seine Korrektur war sanft, aber bestimmt. »Wenn wir unter uns sind, bin ich einfach Kayle.« Sie saßen einen Moment in angenehmer Stille und beobachteten Nico beim Spielen. Dann sprach Kayle wieder, seine Stimme vorsichtig. »Ich weiß, was mit Tobias, Ash und Fang passiert ist.« Aras ganzer Körper versteifte sich. »Wie?« »Ich bin der Alpha-König. Informationen finden mich.« Er drehte sich zu ihr und seine goldenen Augen enthielten kein Urteil, nur Verständnis. »Ich weiß, dass er dich öffentlich abgelehnt hat, dich schwach, defekt, verflucht genannt hat. Gesagt hat, die Mondgöttin habe einen Fehler gemacht, ihn mit jemandem zu paaren, der wie der Tod aussah. Scham brannte durch ihre Brust, heiß und vertraut. Sie begann aufzustehen, zu fliehen, aber Carles Hand fing ihre, nicht zurückhaltend, nur bittend. Ich weiß auch, dass er ein blinder Narr war, der ein Geschenk nicht erkannte, als das Schicksal es ihm überreichte. Ara schüttelte den Kopf. Du verstehst nicht. Die Dinge, die er sagte, waren Lügen, erzählt von einem kleinen Mann, der von einer Frau eingeschüchtert wurde, die zu außergewöhnlich war, um sie zu verstehen. Carles Daumen zog sanfte Kreise auf ihrer Handfläche. Ara, sieh mich an. Sie tat es widerwillig. Meine erste Gefährtin, Nikos Mutter, starb vor 3 Jahren bei der Geburt. Schmerz huschte über seine Züge. Ich dachte, das war's. Dachte, die Mondgöttin hätte mir meine Chance auf Liebe gegeben und ich hätte sie verloren. Ich trug diesen Verlust wie eine Rüstung, sagte mir, ich sei fertig mit den Plänen des Schicksals. Er griff hoch und zog seinen Kragen beiseite, um eine gezackte Narbe über seinem Herzen zu enthüllen. Hier brach die Bindung, als sie starb. Es hat mich fast getötet. 2 Jahre lang glaubte ich sei grundlegend beschädigt. Aras Atem stockte. Sie hatte nie bedacht, dass Kayle seine eigenen Narben trug. Aber dann fand mich eine silberhaarige Heilerin, sterbend in einer Höhle, und gab alles, was sie hatte, um einen Fremden zu retten. Und die Bindung bildete sich wieder. Anders diesmal, stärker, und ich verstand. Seine Hand bewegte sich, um ihr Gesicht zu umschließen, die Berührung schmerzlich zärtlich. Die Mondgöttin macht keine Fehler, Ara. Sie macht Korrekturen. Du warst nie gebrochen. Du warst nur an die falsche Seele gebunden, wartetest auf die richtige. Tränen strömten über ihre Wangen, bevor sie aufhalten konnte. Ich biete dir eine Wahl an, fuhr Kayle fort. Bleib hier als Nikos Vormund, als mein Freund, ohne Erwartungen an die Gefährtenbindung. Oder
Seine Stimme wurde rau vor Emotion. Akzeptiere, was zwischen uns ist. Nicht, weil das Schicksal es verlangt, sondern weil du es frei wählst, weil du deinen Wert kennst, egal was irgendein Bastard einmal gesagt hat. Ara sah diesen Mann an, der ihr Raum zum Heilen gegeben hatte, sah ihn seinen Sohn mit wilder Hingabe lieben, sah ihn mit Stärke und Mitgefühl regieren. Tobias hatte ihr gesagt, sie sei wertlos. Cale zeigte ihr jeden Tag, dass sie wichtig war. Ich wähle dich, flüsterte sie. Nicht, weil die Mondgöttin es sagt, sondern weil du mir geholfen hast, mich zu erinnern, dass ich immer würdig war, gewählt zu werden. Cales Lächeln hätte den gesamten gefrorenen Norden erleuchten können. Dann komm her, meine Gefährtin. Und als er sie küsste, verstand Ara endlich, was es bedeutete, nach Hause zu kommen. Die Aurora Borealis tanzte über den Nachthimmel in Bändern aus Grün und Silber, als wäre die Mondgöttin selbst gekommen, um zu bezeugen, was das Schicksal korrigiert hatte. Der Zeremonienplatz war voll mit Wölfen aus allen Ecken der nördlichen Territorien. Alphas und Omegas, Krieger und Heiler, alle versammelt, um ihren König, seine wahre Gefährtin, beanspruchen zu sehen. Aber die unerwartetsten Gäste waren die wilden Nordwölfe, die in stiller Prozession aus dem Wald kamen und eine Ehrengarde um den Zeremonienbereich bildeten. Sie waren für die Lebensweberin gekommen, flüsterten die Legenden. Die erste seit 3 Jahrhunderten. Ara stand unter einem Bogen aus Winterrosen und Eiskristallen, trug ein Kleid in der Farbe von frischem Schnee, das ihr silbernes Haar wie Sternenlicht glänzen ließ. Ihre Hände zitterten nur leicht, als Cale sich näherte, prächtig in zeremonieller Rüstung, geätzt mit Mondphasen. Seine goldenen Augen brannten mit einer Intensität, die ihr den Atem stocken ließ. Hinter ihm vibrierte Nico praktisch vor Aufregung, die Zeremonienringe umklammernd, als wären sie die wichtigsten Schätze, die es gab. »Du bist wirklich hübsch«, flüsterte der Junge laut, was die Menge zum Lachen brachte. »Dada wird weinen. Er weint immer bei Hochzeiten.« »Ich nicht«, protestierte Cale, aber seine Stimme war verdächtig rau. Der Zeremonienälteste begann die alten Worte, sprach von Bindungen und Entscheidungen, vom Plan des Schicksals und der Macht des freien Willens. Aber Ara hörte sie kaum. Sie war in Kales Blick verloren, in der Gefährtenbindung, die zwischen ihnen summte wie Musik, die nur sie hören konnten, in der Richtigkeit dieses Moments, den sie vor 3 Monaten für unmöglich gehalten hatte. Als der Älteste nickte, trat Cale vor. Seine Hand umschloss ihr Gesicht mit verheerender Zärtlichkeit. »Ich beanspruche dich als meine Gefährtin, meine Luna, mein Herz.« Seine Stimme trug über die stille Menge. »Nicht, weil das Schicksal es verlangte, sondern weil du mich gelehrt hast, dass zweite Chancen heilige Geschenke sind.« Dann senkte er den Kopf zu ihrem Nacken und seine Eckzähne verlängerten sich. Die Markierung war Feuer und Eis, Agonie und Ekstase, alles und nichts zugleich. Ara keuchte, als die wahre Gefährtenbindung mit der Wucht eines Donners einschnappte. Golden und unzerbrechlich und absolut perfekt. Kraft strömte durch ihre Lebenswebermagie, verstärkt durch ihre Verbindung. Cales Alpha-Stärke verschmolz mit ihrer Heilgabe und schuf etwas völlig Neues. Und unter ihrem Schlüsselbein, wo Tobias abgelehnte Bindung eine gezackte Narbe auf ihrer Seele hinterlassen hatte, war nichts. Die Markierung war vollständig verschwunden, ausgelöscht, als hätte sie nie existiert. Sie war ganz, endlich wirklich ganz. »Ich bin dran, Nico.« La 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 la
The blizzard finally had stopped. What should have been Ara's first warning. She had learned over the years that true silence in the Fostlands meant predators, and predators meant death. But she was tired, bone deep, exhausted from 3 weeks of stumbling between northern packs, offering her healing services for whatever scraps of food and shelter they would spare a rejected mate. Her silver-white hair hung limp and frozen around her shoulders. Her pale skin was smudged with frost and dried blood from the rogue attack 2 days ago, and her ice-blue eyes stung from lack of sleep and unshed tears. She refused to cry. She should have stopped hours ago, should have found shelter before the sunset, and the temperature dropped to lethal levels. But the nearest settlement was still a day's walk away. And besides, sleeping alone in the frozen wilderness had never bothered her before. She had been doing it since Tobias Ashenfang publicly rejected her 3 weeks ago, standing before his entire pack and declaring that the moon goddess had made a mistake pairing him with someone so weak, so defective, so unworthy. Era's appearance had always been unusual. Her hair was silver white like starlight on snow, her skin so pale it seemed to glow in the moonlight, and her eyes were the piercing ice blue of a winter sky just before a killing storm. In her birth pack, these features had been considered a rare beauty, a gift from the moon goddess herself, but Tobias had turned them into weapons against her. He had called her a ghost, a corpse bride, an ill omen. He had said her appearance proved she was cursed, that no strong alpha would ever want a mate who looked like walking death. When he severed their bond in front of witnesses, declaring her broken and defective, no one had fought to keep her. She had been given her healer's pack and pointed toward the border before the bond-breaking ceremony was even finished. The phantom ache where the mate bond used to be still throbbed in her chest like an open wound. That was 3 weeks ago, 3 weeks of wandering the frozen northern territories, of offering her healing gift to anyone who would pay, of never staying long enough for wolves to smell the broken bond on her and ask questions she did not want to answer. She was good at healing, exceptional. Even her grandmother had been a legendary healer who had trained since childhood, teaching her not just the standard techniques, but ancient methods most modern healers had forgotten. But no amount of skill could make people comfortable around a rejected mate. Rejection carried a stench of failure, of unworthiness, and wolves could smell it like blood in the water. The sound that shattered the deathly silence was deep and guttural,
a pained, agonized growl that resonated through the frozen air like distant thunder. Not a normal wolf, something much larger, much more powerful. Ira froze. Every survival instinct screaming at her to turn around and run. Sounds like that in the Frostlands meant it apex predators, territorial alphas, or worse, injured rogues, desperate and dangerous enough to attack anything that moved. An injured predator was the most dangerous thing in the wilderness. Getting involved meant risking her life for a creature that would probably kill her the moment it had strength enough to move. But the sound came again, weaker this time, edged with a raw desperation that bypassed her rational mind and went straight to her healer's soul. It was the sound of something dying, something fighting to hold on, something that did not want to give up, but was losing the battle anyway. She was moving before she could talk herself out of it, her frozen feet crunching through the snow as she followed the sound toward a shadowed outcropping of ice and rock. Her healing sense, the magical awareness that let her feel injuries and illness in living things suddenly flared to life, like a beacon in the darkness. Pain, overwhelming, agonizing pain. And beneath that, something else. Power. Ancient primal power that made her wolf instincts whimper in recognition. Even as her healer's training pushed her forward, Ara rounded a jagged ice formation and stopped dead. There, collapsed in the mouth of a shallow ice cave, was the largest wolf she had ever seen. His fur was black as midnight, frosted with ice and matted with blood that steamed in the frigid air. His body was covered in deep claw marks in what looked like silver poison bite wounds, the signature of assassins. And his eyes, those burning gold eyes that locked onto hers with startling intelligence and something that looked almost like hope, were fading, the light dying as she watched. This was not a rogue. This was an alpha, a powerful one, and he was dying right in front of her. Ara's hands trembled as she took a step closer to the dying wolf, her breath forming clouds in the freezing air. Every rational part of her brain was screaming to run. This was how rejected mates died in the Frostlands alone. Foolish, trying to help creatures that would tear them apart without a second thought. But her healer's sense was overwhelming now, cataloging injuries faster than she could process them. Deep lacerations across the rib cage, puncture wounds along the throat and shoulders, and that sickly gray shimmer beneath the skin. Silver poisoning spreading through his system like rot. Only assassins use silver-tipped weapons. Only someone hunting royalty or high-ranking alphas would dare use something so forbidden. The wolf's chest heaved with labored breaths, each one weaker than the last. Blood pooled beneath him on the ice-covered stone, turning the pristine white floor crimson. He should have been unconscious by now. Should have been dead, honestly, with injuries this severe. But those golden eyes never left her face, tracking her every movement with an awareness that made her skin prickle. He was watching her, waiting. "Easy," she whispered, though she was not sure if she was talking to the wolf or herself. She took another step forward, then another, her boots slipping slightly on blood-slicked ice. "I am a healer. I am not going to hurt you." The wolf made a low sound, not quite a growl, more like a whine, and his massive head dropped to the ground, as if even holding it up was too much effort. The gesture was oddly vulnerable, almost trusting, and something in Ara's chest cracked open. When was the last time anyone had trusted her? When was the last time someone had looked at her with hope instead of suspicion or disgust? She dropped to her knees beside him, hissing as the frozen ground bit through her worn travel clothes. Up close, he was even more massive than she had realized. His paws were the size of dinner plates, his body easily twice the size of a normal alpha wolf, and his fur, where it was not matted with blood, was glossy black and thick enough to survive the worst of northern winters. This was not just any alpha. This was someone important, someone powerful. "Who did this to you?" she murmured, already reaching for her healer's pack with numb fingers.
But even as she pulled out bandages and vials of basic healing salves, her heart sank. These injuries were beyond her supplies, beyond anything short of multiple trained healers working together for hours. The silver poisoning alone would kill him within minutes if she did not. The wolf's breathing hitched, then stopped altogether. His golden eyes rolled back, and Aera felt his life force begin to slip away like water through her fingers. No, not again. She would not watch another being die when she had the power to help. Her hands pressed against his blood-soaked fur, and she closed her eyes, reaching deep inside herself for something she had sworn never to use again. Aura's healing magic flared to life beneath her palms, the familiar warm glow spreading through her fingers as she tried to assess the damage. But the moment her power touched the silver poisoning, it recoiled like she had been burned. Silver did not just wound it, it actively fought against healing magic, repelled it, turned it back on the caster. She could feel the poison spreading through his veins like black ice, shutting down his organs one by one. His heart was already struggling, beating erratically. His lungs were filling with fluid. He had minutes, maybe less. Her own strength was nearly depleted. She had not eaten a proper meal in 2 days, had not slept more than a few hours at a time in over a week. The broken mate bond drained her constantly, leaching away her energy like an open wound that would not close. Using her healing magic in this estate was dangerous. Pushing beyond her normal limits could kill her. She should leave, should preserve what little strength she had left and keep moving. No one would blame a rejected Omega for not sacrificing herself for a stranger, especially not an Alpha who probably would not spare her a second glance if their positions were reversed. Tobias's words echoed in her mind. You are too weak, defective, worthless. But those golden eyes, even as they dimmed, even as death crept closer, held no judgment, no disgust, just desperate, fading hope that someone, anyone, might care enough to try. Aura's grandmother's voice whispered through her memory. A true healer does not choose who deserves to live, child. We choose to honor all life, even when it costs us everything. Damn it, Aura breathed and made her choice. She pressed both hands firmly against the wolf's chest, feeling his heartbeat stutter beneath her touch. Then she reached past her normal healing reserves, past the safe limits her teachers had drilled into her, down into the deepest well of power she possessed, the place she had been forbidden to touch, the place where healing magic became something else entirely. Life Weaver. The power exploded through her like lightning, white-hot and agonizing. This was not the gentle warmth of normal healing. This was raw, primal energy, the very essence of life itself, stripped of all safety and control. It felt like her veins were filled with molten silver, like every nerve ending was on fire. Aura screamed, but she did not let go. She could feel it now, the connection forming between her life force and his. She could feel her own vitality pouring into him like water into a shattered vessel. The silver poisoning shuddered under the assault of pure life energy, burning away like frost under sunlight. His wounds began to close, flesh knitting back together with unnatural speed. His heartbeat strengthened, steadied, and hers began to falter. The world tilted, Aura's vision blurred, darkness creeping in from the edges. She could feel herself dying, feel her own life draining away to fuel his survival. But she could not stop, would not stop, not until he was safe, just a little more. Her hands slipped from his fur. She collapsed forward onto his massive body, her silver hair spilling across his black coat like moonlight on shadow. The last thing she felt before darkness claimed her was his chest rising with a strong, steady breath. She had done it. He would live, and she was going to die. The pain was beyond anything she had ever imagined. It felt like her soul was being torn apart thread by thread, unraveled and rewoven into someone else's tapestry. Lifeweaver did not just transfer energy, it transferred life itself.
the fundamental spark that separated the living from the dead, and she was giving all of it away. Through the haze of agony, she could feel the transformation happening beneath her hands. The silver poisoning that had been spreading like poison ivy through the wolf's system was dissolving, burning away under the onslaught of pure vitality she was pouring into him. The deep claw marks across his ribs were closing, muscle and tissue regenerating at impossible speed. The puncture wounds at his throat sealed themselves. New fur already beginning to sprout over pink, healthy skin. His heartbeat, that stuttering, dying rhythm, grew stronger with each passing second, pounding with renewed vigor. And with each of his heartbeats that strengthened, hers grew weaker. Ara could feel her own life force depleting like sand through an hourglass. Her heart was struggling now, skipping beats, forgetting its rhythm. Her lungs burned with each shallow breath. The cold that had been biting at her extremities was creeping inward, claiming her core. She was dying. She knew she was dying, but she could not stop, would not stop. She did not know who this wolf was, did not know his name, his pack, whether he was kind or cruel, loved or feared. It did not matter. All that mattered was that he was a living being who deserved a chance to keep living. Someone's son, maybe someone's father, someone who mattered to people who would grieve if he died here in this frozen cave. At least one of them should matter to someone. Her vision was failing now, the world fading to gray around the edges. Her hands were going numb, losing their grip on his fur. She tried to hold on, tried to give just a little more, make sure the healing was complete, but her body was not obeying anymore. Her fingers slipped from his coat. Her arms gave out. Ara collapsed forward onto the wolf's massive side, her cheek pressing against fur that was now warm and alive instead of cold and dying. Her silver-white hair spilled across his black coat like moonlight painting shadows. The contrast stark and beautiful in a way she could not see anymore. Everything was going dark, peaceful, quiet. "At least I mattered this time," she whispered, the words barely a breath. At least her last act had been saving a life instead of being discarded like trash. At least someone would live because she had existed. That was more than Tobias had ever given her credit for. Her eyes closed. Her heartbeat stuttered one final time. And then the wolf's eyes snapped open, blazing with golden fire. Power radiated from him in waves, primal and ancient, shaking the very foundations of the ice cave. His massive body shifted, muscles rippling with renewed strength. He lifted his head and looked down at the dying woman collapsed against his side. The mate bond slammed into Kale Moonstone like an avalanche, and he roared. Kale shifted to his human form in an explosion of power, his body reforming with desperate speed. The transformation that usually took seconds felt like an eternity, while the woman, his mate, his goddamn mate, lay dying against him. The bond was screaming through every fiber of his being, a golden thread connecting his soul to hers, and he could feel it fraying with each heartbeat she did not take. Mine, true mate, dying. His wolf was roaring inside his mind, clawing at his consciousness with primal fury. She had saved them, poured her own life into their dying body without hesitation, without knowing who they were, without asking for anything in return. And now she was paying the price for that selfless act. "No," Kale growled, gathering her carefully into his arms. She was so light, so fragile, her skin cold as ice and pale as death. Her silver-white hair spilled over his arm like strands of starlight. And even half dead, she was the most beautiful thing he had ever seen. "No, you do not get to die, not now, not when I just found you." He could see the shimmer of Lifeweaver magic still clinging to her skin, that ancient, forbidden power that had been lost for over 3 centuries. She was a Lifeweaver, or a true one, and she had used that devastating gift to save a stranger bleeding out in a cave, not knowing she was saving the Alpha King of the Northern Territories. Kale staggered to his feet,
his own legs still weak from the silver poisoning she had purged from his system. His wounds were completely healed. Not even scars remained, but hers were multiplying by the second. He could feel her slipping away through the bond, feel death's grip tightening around her spirit. "Guards!" he roared, his alpha command splitting the frozen air like thunder. "To me, now!" The response was immediate. Wolves burst from the tree line where they had been concealed, his elite royal guard emerging from their hiding positions with weapons drawn. And behind them, running as fast as his small legs could carry him, came Nico, his son. The reason Kale had been traveling through these cursed lands in the first place. The reason the assassins had ambushed them. "Dada!" Nico's voice cracked with relief and tears. "You are alive! I thought the bad wolves—" "Am fine," Kale said, even as he dropped to his knees, unable to stand any longer while holding his dying mate. "But she is not. She saved me. Healer Vera, get here now." The head of his royal healers pushed through the crowd of guards, took one look at the woman in his arms, and went pale. "Your Majesty, that shimmer on her skin, that is Life Weaver magic." "I know what it is," Kale snarled. "Can you save her?" Vera dropped beside them, her hands already glowing with healing power as she pressed them to the woman's chest. "She has given too much. Her life force is nearly depleted. I do not know if—" "You will save her," Kale commanded. And his alpha power rolled over the entire clearing like a physical force. "She is my true mate. She sacrificed herself for her king. You will not let her die. Gather every healer we have. Use whatever resources you need, but save her life." 3 healers worked in frantic synchronization, their hands glowing with different shades of healing light as they poured everything they had into stabilizing the dying woman. Kale watched with his heart in his throat, still kneeling in the snow, unable to move away from her, even as his guards formed a protective circle around them. Through the bond, he could feel her slipping further away with each passing second, the golden thread connecting them growing thinner and more fragile. "I have stabilized the major organs," Vera announced, sweat beading on her forehead despite the freezing temperature. "But there is something else. Something—" She paused, her hands moving to the woman's chest right over her heart. Her eyes widened. "Your Majesty, she bears the mark of a broken mate bond." Kale's blood turned to ice. "What?" "Here." Vera guided his hand to a spot just above his mate's heart. Beneath his fingers, he could feel it, a jagged scar in her aura, invisible to normal sight, but unmistakable to anyone who knew what to look for. The torn remnants of a severed mate bond, still raw and bleeding spiritual energy. This was done recently. Within the last month, I would estimate. Someone rejected her. The rage that exploded through Kale was primal and absolute. His wolf howled for blood, for vengeance, for the throat of whoever had dared to reject their mate. Power radiated from him in waves, making the snow around them melt and the nearby trees groan under the pressure. Someone had looked at this woman, this brave, selfless, extraordinary woman, and decided she was not worthy, had severed the sacred bond the moon goddess herself had created. "Who?" Kale's voice was barely recognizable, more growl than speech. "Who did this to her?" "I do not know, Your Majesty." Vera's hands were shaking as she continued working, pulling out vials of rare medicines from her healing kit. But rejection trauma is devastating, especially for the one who is cast aside. It damages the soul on a fundamental level. Combined with Life Weaver depletion, she met his eyes, and Kale saw genuine fear there. She should not be alive right now. The combination of a broken bond and giving away her life force should have killed her instantly. The fact that she is still breathing is a miracle. "Then perform another miracle," Kale commanded.
Save her. They worked for 2 hours straight, stabilizing her failing systems, forcing healing potions past her lips, wrapping her in warming blankets infused with restorative magic. Finally, Vera sat back, exhausted. She is stable, barely, but she will need constant monitoring. The next 5 days are critical. If she wakes, she will survive. She will wake, Kale said with absolute certainty. The mate bond would not have formed if she was meant to die. The moon goddess does not make mistakes. No matter what some bastard had told her, they transported her to his camp, a temporary stronghold his guards had established. While Kale had been fighting off the assassins, he had her placed in his own tent, on his own furs, and refused to leave her side. His hand stayed near her pulse point, feeling each fragile heartbeat, monitoring the bond that grew incrementally stronger with each hour that passed. Nico curled up beside her on the second day, his small hand clutching hers. "Please wake up," the boy whispered. Ara's first conscious thought was that she was dying in luxury. The surface beneath her was too soft to be snow, too warm to be stone. Silk sheets whispered against her skin instead of frozen leather. The air smelled of cedarwood and winter roses instead of blood and ice. Either death was far more comfortable than the stories claimed, or something had gone terribly, impossibly wrong. Her eyes fluttered open to golden light filtering through crystalline windows. The ceiling above her was vaulted and magnificent, carved from pale wood, inlaid with silver that caught the light like captured starlight. Rich tapestries depicting wolves running beneath full moons hung on walls that stretched impossibly high. This was not a healing tent. This was a palace chamber. Panic seized her chest. Where was she? How long had she been unconscious? The last thing she remembered was collapsing against black fur, feeling her heartbeat fade, accepting that she was going to die alone in that frozen cave. She had made peace with it. So why was she waking up in a room that probably cost more than her entire village's yearly income? Easy. The voice was deep and commanding, but somehow gentle. "You are safe." Era's head snapped toward the sound, and her breath caught. A man sat in a chair beside her bed, tall and powerfully built, with broad shoulders that spoke of warrior's training and hands that could probably snap her in half without effort. His hair was black with silver streaking through it like lightning through storm clouds, pulled back from a face that was all sharp angles and fierce beauty. And his eyes, those burning gold eyes she had seen fading in that cave, now blazing with life and an intensity that made her want to shrink into the mattress. "You," she breathed. "The wolf, the dying alpha. Me." A slight smile curved his lips, though worry shadowed his expression. "I am Kale Moonstone, Alpha-King of the Northern Territories." He paused as if weighing his next words carefully. "And you, Ara, are my true mate." The world tilted sideways. "No, impossible." She pushed herself upright despite her body's protests, silver hair spilling around her shoulders in tangled waves. "That is not, I cannot be. I am broken, defective." Tobias's words spilled from her lips like poison. "The moon goddess already made a mistake with me once. I was rejected. The bond was severed. There can not be another." "The bond was never a mistake." Kale's voice held absolute certainty. "That bastard who rejected you was the mistake." He leaned forward, and she caught the scent of pine and snow and something wild that made her wolf whimper in recognition. "You saved my life with a power that has been lost for 3 centuries. You gave everything you had, expected nothing in return, and nearly died for a stranger. You are not broken, Ara. You are extraordinary." She was shaking her head, scrambling backward on the bed, every instinct screaming that this was wrong, impossible, another cruel trick. Her feet hit the floor and her legs immediately buckled. 3 weeks of malnourishment, a broken bond, and life weaver depletion had left her body a fragile shell.
She would have hit the stone floor if Kale had not moved with inhuman speed, catching her before she fell. "Let me go," she gasped, even as her traitorous body recognized his touch, the mate bond humming to life between them like a golden thread pulling taut. "Please, I cannot. This is not real. It cannot be." The door burst open with a bang that made them both start. A small boy with wild dark hair and enormous golden eyes charged into the room like a tiny hurricane. He could not have been more than 5 years old, all gangly limbs and desperate energy. "Is she awake? Dada, is she? Oh." The child's eyes landed on Ara and his entire face transformed with joy so pure it hurt to witness. Before Kale could stop him, before Ara could protest, the boy launched himself at her, small arms wrapping around her waist in a fierce hug that nearly knocked her over again. "You saved my Dada!" His voice was muffled against her stomach, thick with emotion. "The bad wolves hurt him so much, and he was bleeding and could not breathe, and I was so scared he was going to die like Mama did. But you made the hurting stop. You made him better." Ara stood frozen, Kale's steadying hand still on her shoulder. This small child clinging to her like she was something precious instead of a rejected failure. Nico tilted his head back, tears streaming down his round cheeks, and smiled at her with such genuine affection that something inside her chest cracked wide open. "Thank you," the boy whispered. "Thank you for saving my Dada." And Ara, who had spent 3 weeks believing she was worthless and unlovable and broken beyond repair, felt the first fragile seed of hope take root in her devastated heart. The palace was a gilded cage that Ara could not quite bring herself to escape. Kale had given her a suite of rooms in the East Wing, far enough from his quarters to feel respectful, close enough that the mate bond hummed contentedly between them, like a second heartbeat. He never pushed, never demanded, simply existed in her orbit with the patient inevitability of the changing seasons, waiting for her to come to terms with impossible truths. His son had no such patience. Nico appeared at her door every morning like clockwork, sometimes bringing wildflowers he had picked from the frost gardens, sometimes dragging her to breakfast with small hands, surprisingly strong for someone so young, sometimes just sitting beside her in comfortable silence while she took her morning tea. The palace staff whispered about it, how the young prince who had barely spoken 3 words together since watching assassins nearly murder his father had attached himself to the strange silver-haired healer like she was the answer to prayers they had stopped saying. It was healer Vera who finally explained it to her. 3 weeks into Ara's recovery, the boy has not truly spoken since that night. Not to his father, not to his tutors, not even to me. The older woman's eyes were gentle with understanding. "But I have heard him chattering away in your chambers like a normal child. He laughs with you. He talks about his fears, his dreams, his mother who died when he was 3. Ara's chest tightened. She had noticed Nico's silence around others, the way he communicated through gestures and single words when forced. But with her, he was different, vibrant, whole. "Why me?" "Because you understand what it means to survive something that should have broken you." Vera squeezed her hand. "And because children always know who is safe." The real breakthrough came 2 months in, on a night when Nico woke screaming from nightmares. Ara found him curled in the hallway outside her door, tears streaming down his face, unable to voice the terror clawing through his small body. She had gathered him into her arms without thinking, carrying him back to her chambers, and felt the familiar pull of Life Weaver stirring beneath her skin, not to heal physical wounds this time, something deeper. "Do you trust me?" she whispered against his hair. Nico nodded, hiccuping. Ara pressed her hand over his racing heart and let just a whisper of power flow through. Not taking this time, but giving, soothing. The Life Weaver magic that had nearly killed her now worked with surgical precision.
finding the knots of trauma lodged in Nico's young spirit and gently, carefully unknotting them, showing him that the memory of fear did not have to control him, that what happened was real and terrible. But it was over. He was safe now. The boy's breathing steadied, his tears slowed, and then in a small voice rough from screaming, he said, "I thought the bad wolves killed him. I thought I was going to be alone forever, like you were after your mate said those mean things." Ara's own tears came then, hot and unexpected. "You are not alone, Nico. Neither of us is. Promise." Promise. He fell asleep in her arms, peaceful for the first time in months. And when she looked up, she found Cale standing in her doorway, his expression raw with an emotion she could not quite name. He had been checking on his son. She realized had probably been doing it every night, watching his boy suffer and unable to reach him. "Thank you," Cale said quietly, "for giving me back my son." But Ara understood the truth as Nico's small hand curled trustingly in hers, as the mate bond between her and Cale pulsed with warmth and rightness. Nico had not just been healing, she had too. This broken, rejected Omega, who had believed she was worthless, had spent 2 months teaching a traumatized child that wounds could heal, that trust could be rebuilt, that family was not always the one you were born into. She had been teaching herself the same lessons. Cale's eyes met hers across the dimly lit room, and Ara saw her own revelation reflected there. This was not just about 2 broken souls anymore. It was about 3 people who had survived their separate hells finding something unexpected in each other. It was about becoming whole. The Frost Gardens were Ara's favorite place in the entire palace, a sprawling wonderland where winter roses bloomed year-round and ice sculptures caught the afternoon light like frozen rainbows. Nico had discovered her talent for shaping snow with small pulses of life weaver magic, and now the garden was populated with a pack of snow wolves in various states of completion. Some were anatomically perfect. Others had 3 legs and lopsided grins that made the boy giggle. "Make this one bigger," Nico demanded, patting a half-formed wolf that was supposed to be his father. "Dada is the biggest, strongest wolf in the whole world." Ara smiled, adding more snow to the sculpture's shoulders. "The whole world? Are you sure?" "The whole universe," Nico declared with absolute 5-year-old certainty. Then his attention span shifted like quicksand. "I am going to make one of you, with pretty silver hair." He raced off to another section of the garden, leaving Ara alone with her creations. Not quite alone. "He is right, you know." Cale's voice was warm with amusement as he settled onto the stone bench beside her. "About the whole universe part, my ego is astronomical." Ara's heart did that stupid fluttering thing it always did when he appeared unexpectedly. 3 months of living in his palace, sharing meals, watching him with Nico, and she still was not used to the casual intimacy he offered, the way he existed in her space without demanding anything from it. "Your Majesty." "Cale." His correction was gentle but firm. "When it is just us, I am just Cale." They sat in comfortable silence for a moment, watching Nico play. Then Cale spoke again, his voice careful. "I know what happened with Tobias Ashenfang." Era's entire body went rigid. "How?" "I am the Alpha King. Information finds me." He turned to face her, and his golden eyes held no judgment, only understanding. "I know he rejected you publicly, called you weak, defective, cursed. Said the moon goddess made a mistake pairing him with someone who looked like death." Shame burned through her chest, hot and familiar. She started to stand, to flee, but Cale's hand caught hers, not restraining, just requesting. "I also know he was a blind fool who could not recognize a gift when fate handed him one." Ara shook her head. "You do not understand. The things he said were lies told by a small man intimidated by a woman too extraordinary for him to comprehend.
Kale's thumb traced gentle circles on her palm. Ara, look at me. She did reluctantly. My first mate, Nico's mother, died 3 years ago in childbirth. Pain flickered across his features. I thought that was it. Thought the moon goddess had given me my chance at love, and I had lost it. I wore that loss like armor. Told myself I was done with fate's plans. He reached up, pulling aside his collar to reveal a jagged scar over his heart. This is where the bond broke when she died. It nearly killed me. For 2 years, I believed I was fundamentally damaged. Era's breath caught. She had never considered that Kale carried his own scars. But then a silver-haired healer found me dying in a cave and gave everything she had to save a stranger. And the bond formed again. Different this time. Stronger. And I understood. His hand moved to cup her face, the touch achingly tender. The moon goddess does not make mistakes, Era. She makes corrections. You were never broken. You were just tied to the wrong soul, waiting for the right one. Tears spilled down her cheeks before she could stop them. I am offering you a choice, Kale continued. Stay here as Nico's guardian, as my friend, with no expectations about the mate bond. Or, his voice roughened with emotion, accept what is between us, not because fate demands it, but because you choose it freely, because you know your worth, regardless of what some bastard once said. Era looked at this man who had given her space to heal, watched him love his son with fierce devotion, seen him rule with strength and compassion. Tobias had told her she was worthless. Kale showed her every day that she mattered. I choose you, she whispered, not because the moon goddess says so, because you helped me remember I was always worthy of being chosen. Kale's smile could have lit the entire frozen north. Then come here, my mate. And when he kissed her, Era finally understood what it meant to come home. The aurora borealis danced across the night sky in ribbons of green and silver, as if the moon goddess herself had come to witness what fate had corrected. The ceremonial grounds were packed with wolves from every corner of the northern territories. Alphas and Omegas, warriors and healers, all gathered to see their king claim his true mate. But the most unexpected guests were the wild northern wolves who emerged from the forest in silent procession, forming an honor guard around the ceremony space. They had come for the Life Weaver, the legends whispered. The first in 3 centuries. Ara stood beneath an arch of winter, roses, and ice crystals, wearing a gown the color of fresh snow that made her silver hair shine like starlight. Her hands trembled only slightly as Kale approached, magnificent in ceremonial armor, etched with moon phases, his golden eyes burning with an intensity that made her breath catch. Behind him, Nico practically vibrated with excitement, clutching the ceremonial rings like they were the most important treasures in existence. You are really pretty, the boy whispered loudly, making the crowd chuckle. Dada is going to cry. He always cries at weddings. I do not, Kale protested, but his voice was suspiciously rough. The ceremony elder began the ancient words, speaking of bonds and choices, of fate's design and free will's power. But Ara barely heard them. She was lost in Kale's gaze. In the mate bond humming between them like music only they could hear. In the rightness of this moment that 3 months ago she had thought impossible. When the elder nodded, Kale stepped forward, his hand cradling her face with devastating tenderness. I claim you as my mate, my Luna, my heart. His voice carried across the silent crowd. Not because fate demanded it, but because you taught me that second chances are sacred gifts. Then he lowered his head to her neck and his canines extended. The marking was fire and ice, agony and ecstasy, everything and nothing all at once. Ara gasped as the true mate bond snapped into place with the force of thunder. Golden and unbreakable and absolutely perfect. Power surged through her, life weaver magic amplified by their connection. Kale's alpha strength merging with her healing gift, creating something entirely new.
And beneath her collarbone, where Tobias's rejected bond had left a jagged scar on her soul, there was nothing. The mark had vanished completely, erased as if it had never existed. She was whole, finally truly whole. My turn. Nico launched himself at them before the crowd could even begin cheering. He wrapped his arms around Ara's waist, looking up with those huge golden eyes swimming with tears. Does this mean you are my mama now? For real? Ara dropped to her knees, pulling the boy close, her own tears flowing freely. Yes, if you will have me forever and ever. Forever and ever, Nico's whoop of joy was swallowed by Kale's arms wrapping around them both, creating a circle of three that felt more like home than anything Ara had ever known. The kingdom roared its approval. The wild wolves howled to the aurora, and somewhere in the cosmos, the moon goddess smiled. The rejected mate had become the Luna Queen. Years later, when Nico was nearly grown and training as heir to the throne, he found his mother in the frost gardens, tending to snow roses with gentle pulses of life-weaver magic. Mama, he settled beside her, no longer the small boy who had clung to her skirts, but a young man with his father's strength and her compassion. I have been thinking about the day you saved Dada. Were you scared knowing you might die? Ara smiled, touching the place over her heart where no scar remained. Terrified, but also strangely peaceful. I thought dying to save someone meant I had finally mattered. And now I know I always mattered. Being rejected by the wrong person just led me to save the right one. She took her son's hand. Sometimes the moon goddess's greatest gift is a door that closes because it means the right one is about to open. Nico would carry those words with him when he became king, would teach his people that rejection was not failure, it was redirection. The life-weaver gift passed through the royal line, manifesting in his own children. And the story of the rejected mate who became Luna Queen became the kingdom's most beloved legend. Proof that the moon goddess's plan was always perfect, even when you could not see it yet. Proof that second chances were sacred. Proof that being broken was sometimes just another word for becoming. If this story resonated with you, I would love to hear about it. Have you experienced your own rejection to redemption journey? Share your story in the comments below. Your words might be exactly what someone else needs to hear today. And if you know someone who needs this reminder that closed doors lead to better ones, share this story with them. Sometimes we all need proof that broken does not mean finished, and rejection does not mean unworthy. Subscribe for more stories about second chances, found families, and the beautiful truth that our darkest moments often lead to our greatest transformations. The moon goddess's plan, always unfolding, even when we cannot see it.